kia ruriri. Galo cia mwanya mũno makĩria rũithie na ngo mũkĩre ori gĩthĩinĩ wa tabarĩra kiuma ngo-inĩ rĩrĩ akĩrĩkĩrĩka ritũ rĩa gatatũ na rĩa mũthia na tũgũkorwo tukĩrĩ na ndereti mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩa ũkũrĩte tũgũkorwo tukĩrĩ na ndereti na ũmwe ũrĩa ũrakinyotera gĩturwa kĩa mũmbunge Engineer Kaburu kana Lawrence Kaburu ũrĩa ũrakinyotera na aragĩkorwo akĩhĩtahĩtanĩra gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa na Kenya kĩrĩa gĩtongoreirio nĩ mũthawangari wa Karua na tũgũkorwo tukĩrĩ na JOAN MICHUKI ũrĩa nake ũrakinyotera gĩturwa kĩa MCA kũrĩa Kasarani Ward akĩhũthĩra o kĩama gĩkĩ kĩa na Kenya kĩa mũthawangari wa Karua tũkĩmenya hihi maraigua atĩa makiumĩte thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ kĩrĩa gĩkĩrutĩte mũnini wa mũtongoria wa bũrũri thĩinĩ wa thirikari ĩrĩa tũratanya igagĩkorwo magakorwo makĩiyũkia matamu ma wathani thutha wa gĩthurano gĩkĩ kĩnene maũndũ megũkorwo magĩikara atĩa magũtwĩra hihi marakĩigua makĩhana atĩa thutha wa mũndũ witũ Raila Odinga gũkorwo gĩthura ũmwe wao thĩinĩ wa gĩturwa kĩnene ta kĩu. Thiĩ na mbere gũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku kwĩra namba itũ nĩ 0719766767 kũrĩa gwa Facebook nĩ Wega TV Kenya, mũtambo-inĩ witũ wa Twitter nĩ @Wega TV, kũrĩa kwa YouTube na gũtuĩkuo nĩ Wega TV na wakĩingĩra kũu gatigĩra atĩ na wakĩhutia like buttons ũndũ ũmwe na gũsubscribe. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩkorwo tũgĩteithania thabarĩ na twambĩrĩrie nawe Engineer Kaburu na mwerekea kana hihi mwĩrorerio twĩkĩrie mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo tũgĩtukania thiomi tũhũthĩre Gĩthweri ũndũ ũmwe na Gĩthũngũ hanini. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria. Karibu sana bwana Kaburu. Nashukuru sana. Yes. Mwanzo kamera yako ni namba 2, usalimie wakazi wa pale Roysambu na watazamaji wa Wega TV. Mimi kwanza nataka kusema shukran kwa Wega TV kwa kutupea nafasi hii ya kuweza kujieleza kwa nini tumetokea ndio tuweze kuchangia katika maendeleo ya sehemu zile tunazoishi. Na ningeomba wakaaji wa Roysambu wanisikize na siku ya kura ikifika pia wanipigie kura yao. Yes. Asante sana. Na ulituambia umesimama na chama gani la? Nimesimama na chama cha na Kenya ya Mama Martha Karua na tuko ndani ya Azimio. Sisi ndio tunaweza. Hiyo inawezekana ni sisi. Asante sana. Yes. JOAN nayo tuireregie ukirugamite giturire kiriko na widi morali wa TV. Thank you so much, Kamau, for having us. As you said, my name is JOAN MICHUKI, Jikaraga Mwiki, and I'm also vying for MCA seat for Mwiki Ward. I'm a youth, I'm a woman, and I'm also in the Kenya Party. I'm very grateful for being here today because you people are giving us young people the platform, and that's what we want, to share our ideas, our ideologies, and what we intend to do for the people of Mwiki and in Kenya in general. And thank you so much. Yeah. Even more t-shirts and caps. We have all of them. Nilichagua chama cha NAK kwa sababu saa zile nilianza kufikiria mambo ya siasa, nilitaka kuingia chama ambacho nitasikia nitapata haki. Sababu hivi vyama sana sana ukiangalia ndani yake kuna wizi wa kimpango. Unaingia kwa chama for example, alafu unalipa pesa. Then zile protocol zao zenye wanafuata hawakuambii vizuri vile wanazifanya. So at the end mambo yanageuka hapo mbele, unajipata zile pesa zenye ulikuwa umeweka zimepotea. Unapata saa zingine hata ulikuwa umeingia na labda uko na maarufu kwa ground, lakini unapata ile chama ndani kuna mwenye wanapendelea, so ndiye anapewa. So mimi niliangalia nikaona chama ambayo haiwezi kuwa na such kind of treatment ni na Kenya. Alafu pia niliangalia nikaona I believe in women leadership. So niliangalia nikaona hiki chama cha Mama Martha Karua na nikaangalia the history of Mama Martha Karua. Na nikaangalia then I wanted somebody whom I could learn from. Unajua ukiingia ukiwa mchanga unataka kusoma mambo fulani. So yale mambo ambayo unataka kusoma unajiangalia, unajitafutia mwalimu mgani mzuri ndani ya chama mwenye anaweza kukupea yale mafunzo ambayo ulikuwa unatarajia. So mimi nikaangalia nikaona hiki chama cha NAK ndicho kilinifaa kabisa kwa mafunzo kwanza na pia kwa kunilindia haki kisheria. Yes.
Na labda tukija kwa Joan, tuambie labda chama cha NARC Kenya sababu kuu ya kuingia kule, na labda tuambie kuhusiana na labda Martha Karua kuwa amechaguliwa kama running mate ama mwenza wake Raila Odinga. Ulijihisi vipi kama mwanamke? Okay, first of all, kama venye mwenzangu ameelezea hapa, the core reason why I joined NARC Kenya, it's a long list. First of all, Martha Karua is a woman. She's a powerful woman. She's been in the political scene for a very long time, close to 30 years. You know, so she's a woman of integrity, a woman who is competent, a woman who can lead. She's dedicated to the cause of leading women. She's also into women empowerment, women leadership, and everywhere she goes, she leaves an imprint of success. And if I can just divert a bit and take you back, as you're quite aware, in 1992, Honorable Martha Wangari Karua, my party leader, was part of, she fought and stood for the multi-party state, and it was achieved. In 2002, she said the late Kibaki tosha, na katosha. Now, 20 years later, push forward, we're in 2022, amesema Raila Amolo Odinga tosha. Na Raila Amolo Odinga ametosha to be the next president of the Republic of Kenya. So me as a woman, I see her as a trailblazer. I really look up to her, joining her party, because she's an accessible leader. Even my colleague here can attest. If you go to our party offices, Martha Karua is available. Our SG, Honorable Mr. Orwa, Mr. Tabu, the secretary, they're always available people. So you really was something that really drove me to joining the party. Plus nikaangalia nikienda NARC Kenya, Martha Karua ni mtu anasimamia ukweli na just. Unashika, as you can see, kulikuwa na nomination process. Watu wengi walinyoroshwa during that process. It was not fair some way. So wakina bahati tuliona wakilia baadaye wakapewa tikiti. So Martha Karua is a just woman na anafuatanga the right process of democracy. Yes. Na sababu umetaja kuhusiana na chaguzi za mchujo, labda bwana Kaburu, kuna watu ambao wanasema wale wanaingia kwenye NARC Kenya ama katika cha vyama vingine, bali na vyama vikuu ambazo labda ni ODM na chama cha UDA ambazo sasa hivi zimetoa presidential candidate ambao tunaweza kusema kwa labda ni farasi wakubwa. Utuambie, ni kweli kwamba watu wanaingia katika NARC Kenya kwa sababu labda wanaogopa nomination? Hapana. Watu wengi sana wanafuata popularism. Wanafuata popularism whereby wanaangalia vyama ambavyo vinakaa ni kama vina umaarufu. Vyama vya juzi tu ambavyo si vyama vimekomaa katika siasa, viko tu na watu ambao wanahama chama hiki wanaenda chama kile. Kwa hivyo sasa watu walikuwa wanaangalia ni kama ni chama gani kinajulikana sana. Ni kama ni chama gani wanaweza wa kupenya. Unaona, hawakuwa wanajua kuna chama hapa kinaitwa NARC Kenya. Walikuwa nakijua ndio, lakini hawakuwa wanatarajia kumbe alikuwa ni simba alikuwa amelala. Kama vile rais wetu alisema, ukiona simba amelala usidhani ni paka, wakati alikuwa kwa yale mazishi ya Mama Mudavadi. So it's the same thing. Watu walikuwa hawajui ni simba alikuwa amelala, so wakadhani ni paka. So sasa in fact saizi watu wengi ambao walipoteza mchujo saizi wanakaa wakiongea. Mimi nimeongea na wengi, hata wenye wako outside Nairobi, wanasema I wish I knew. Mpaka unapata mtu anakuuliza how did you know? As in I'm very sure come 2027 kutakuwa mchujo wa NARC Kenya, utakuwa mchujo kuna watu wengi sana. Sana upande wa Mlima Kenya. Na labda kwako ilikuwa hali sawia ama labda kuna watu wanasema labda mlikuwa mnaingia katika zile nomination kwa sababu ama mnaogopa nomination ndio maana mnaingia katika NARC? For me personally, I didn't go to NARC Kenya because at ya kuogopa mchujo. You go to a party because of the party leader. As always my party leader always says, eka your leaders kwa ratili, wapime. Martha Karua has been there. She's an SC. Kwa hivyo anajua mambo ya she's a constitutional lawyer. Kwa hivyo anajua maneno mingi sana, and she will be ni mtu anaweza wa guide on how to go about taking issues, matters of integrity, kutumenta us as young women in politics. So mimi kukimbililia NARC Kenya iko kwa sababu ya kujificha, ilikuwa mahali unaenda because of the party leader Kenya yeye anasimamia and what the party stands for. That's why I ended up joining NARC Kenya. Na labda kabla tutoke kwako tuambie Martha Karua kuwa amechaguliwa katika kuwa amechaguliwa katika kiti kubwa kama hii, kwa sababu tunajua kwamba itakuwa labda kama mtaweza kuchukua upande wa Azimio presidency, kumaanisha kwamba tutakuwa na deputy president mama wa kwanza katika nchi yetu ya Kenya. Unahisi vipi kama unafikiria itachora taswira gani kwa wanawake katika jamii? Wow.
This is a huge thing and I'm pretty proud about that kwa sababu sasa Martha Karua is also paving the way. Ni mtu amepave the way in terms of ametuonyesha barabara venye inafaa kukua. You know, ametoa manyoka zote, ametoa crocodile zote, ametuonyesha sasa kama sisi wanawake, mimi ama first time a politician, anatuonyesha JOAN hii ndio barabara. Unafaa kukua mtu very competent. You need to be integrity first. Na unajua she's very zero corruption. Kwa hivyo ni mtu wanataka she's a leader in her own rights. She's a dedicated person, she's a woman in leadership. Kwa hivyo hii kitu kukua running mate wa Raila ni kitu sasa ita boost women, kuonyesha wanawake sasa we can all come out and look for leadership positions in our country and leadership roles in the community in general. Yeah. Na labda Kaburu tuambie Martha Karua, wakati tulikuwa hapa tulisema kwamba kuna uwezekano atakuwa akichaguliwa kama ambaye atasaidia Raila Odinga katika kukimbizana katika hii barabara ya kwenda State House ama Ikulu. Tuambie yeye amechaguliwa upande wa Azimio, lakini ukiangalia upande mwingine mwingine wa Kenya Kwanza akachagua bwana Rigathi Gachagua. Na sasa imebaki kwamba ni kama Mount Kenya imegawanyika. Tuambie ni kweli na vipi mtaweza kuweza kurari katika zile kura za Mount Kenya kuhakikisha kwamba zimeingia katika kapu moja? Mount Kenya haijagawanyika. Mount Kenya papa mainly inakuanga ni Gikuyu, Embu, Meru people. Na ninaweza kukuelezea kwamba watu wa Mount Kenya hao, hizo tribes tatu nimekutajia, ni watu werevu sana. Hata ukiangalia historia yao, mambo ya uongozi walikuwa nao. Kulikuwa na chiefs, kulikuwa na spiritual leaders, kulikuwa na sovereignty in leading people. Upande wa Meru for example kulikuwa na Njuri Ncheke. Ukienda wa Kikuyu walikuwa na Gikuyu Council of Elders. So uongozi ama mambo ya sheria ya kijamii ni mambo yamekomaa pale ndani ya Mount Kenya. Na kitu moja naweza kukuambia, mambo ya watu wa Mount Kenya, hizo tribes tatu wanajua kiongozi. Wanajua kiongozi vizuri sana. Ukiwaletea kiongozi, wanajua yule kiongozi ambaye anayefaa. Wanajua characteristics ama traits za kiongozi mzuri. Sasa pale Mount Kenya already wanajua ukiweka tuseme kama Gachagua ambaye ni mwanaume na ametoka Nyeri, then uangalie uchukue uweke Mama Martha Karua ambaye ni mwanamke, na nikiangalia they are of the same age kwanza. Alafu la pili tunaangalia historia yao, kwa sababu haya ni mambo watu wa kutoka Mount Kenya wanajua, they know the history of their children. So ukiangalia wanajua historia yao. Kwanza ni watu wa age mates, 57, being born 57. Then ukuje kwa mambo ya their history. Unaangalia unapata, ukiweka Martha Karua na Gachagua hapa, watu wa kutoka Mount Kenya wanajua ni kiongozi mgani anayefaa. Na nikiangalia kwa sababu wote wawili ni wa kutoka upande wa Kikuyu, na nikiangalia we have several Kikuyu women who have gone very far. For example, nikirudi tu hapa juzi kwa Mau tulikuwa na wanawake wa Kikuyu, field marshals wa Kikuyu. So wa Kikuyu wanajulikana kwamba wanawake pia wanaweza lead, hata walilead mpaka kwa Mau. Ukikuja kwa upande wa juzi tu na the late Wangari Maathai, unaona she went as far as getting the Nobel role. Unaona? So ukiangalia unaona wanawake wakati wao ulifika kitambo, ni serikali ilikuwa inawahujumu. Wakati wao si sasa, ulifika kitambo sana. Ni vile tu sasa serikali ile ambayo imekuwa ikiongozwa na wanaume imekuwa ikiongopa wanawake wapande pale juu. Kwa hivyo mimi nikiangalia watu wa kutoka Mlima Kenya wako pamoja, na ninaangalia naona Mama Martha Karua ako na chama kinaitwa na Kenya, na kwa hivyo hicho ni chama ambacho asili yake ni Mount Kenya. Na tukiangalia huyu mwingine upande ule mwingine ako kwa chama cha UDA ambayo asili yake ama majority of watu wake ni wa kutoka upande wa Rift Valley. So nikiangalia naona watu wa Mount Kenya kwa sababu wanajipenda na wanapenda kwao, wanajua kwanza kabisa huyu ni mtoto wetu ambaye ametuletea mambo mzuri, unaona. Na kwa hivyo nikiangalia Mount Kenya saa hizi iko pamoja. Ni vile tu kumekuwa na changamoto kwamba chama cha Jubilee ambacho kinaongozwa na rais wetu Uhuru Kenyatta, na vile anatoka unapata kimegawanyika, na sasa ule mgawanyiko ukacreate ile power vacuum ambayo iko Mount Kenya. Na sasa it is a very good opportunity for our party leader to constitute and consolidate power within the mountain, so that we can now strengthen the party and be able to move forward, because her future is now even brighter, especially if they win this election. And I believe they are going to win the election. Yes. Na labda Mheshimiwa JOAN tuambie, naibu rais amekuwa akitembea
kama miaka 4 hivi katika upande wa Mount Kenya kuweza kuomba kura. Sasa mmeweza kuchagua Martha Karua kama ambaye atasaidia Raila Odinga kwenda katika State House. Tuambie kwamba je, kuchagua Martha Karua kutabadilisha vipi labda kura za wale wa Kenya wa upande wa Mount Kenya, na hasa ikumbuka kwamba Ruto amekuwa akitembea kwa muda mrefu sana. Itaweza kubadilisha labda mfumo wa wapigaji kura kutoka kwa Ruto iende kwa Raila Odinga? What I can say is it's this. Initially, Mount Kenya was divided. Let's say the truth as it is. But sasa, after the running mate were all announced, announce your way to Honorable Martha Wangari Karua. It's a dynamic change now. People are now moving towards Honorable Martha Wangari Karua because wameona ni mwanamke bomba, mwanamke anaweza perform. Na ni tumezoea kuona wanawake wakikuwa take the back seat in development and in growth. But sasa ukiona mtu kama Honorable Martha Wangari Karua amechukua front seat, inatuonyesha kuna nguvu na kuna space. Unaona kuna space for women na kuna space ya maendeleo in Mount Kenya. Kwa sasa unaona watu wa Mount Kenya tunaona tutaendelea mbele, tutaona kutakuwa na maendeleo, progress, and development is not development unless it's sustainable. Na Honorable Martha Wangari Karua has all that it takes to be a running mate and to also lead us to the promised land alongside Honorable Raila Amolo Odinga. Yes. Na nilisikia akisema ni Joshua na tutafika hapo, lakini tuambie kwamba kabla tuendelee kwako, tuambie kwamba kuna usemi ambao unasema na watu wengi kwamba mwanamke ni adui ya mwanamke mwenzake. Kwa hivyo tuambie ni kweli, na unafikiri kwamba tukifika wakati wa kurusha kura ama kupiga kura, wamama wataweza kusupport Martha Karua inavyofaa, ama itakuwa ni ile tu usemi ambao umekuwa tu woman is an enemy to the woman? No. This time around wanawake wamejanjaruka, tumekuwa werevu. Tumeona sasa we need to work together as women. Of course, for example, have opportunities are outside there, and opportunities can all be shared equally. Kwa hivyo hakuna haja ya kusema ati for example mwanamke ni adui. Now women, we are all out. We will vote for Honorable Raila Amolo Odinga as the 5th and the next president of the Republic of Kenya. Na Martha Wangari Karua akikuwa mama atafanya wamama wengi watoke kwa wingi kusupport Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo hiyo narrative imekuwa ni ya kitambo. Wanawake sasa tunasonga mbele pamoja. Hatuangalii mambo ya wadui, tunaangalia mambo ya development of Kenya, because at the end of the day it's not about me, it's not about Mr. Aaron Deru here, it's about Kenya and the community at large. So tunasonga mbele kama wamama. We are not looking back. Ni siku kama 75 zimebaki, tutakuwa tukijua kama ni kweli. Turudi kwako Bwana Kaburu. Yes. Tuambie kuna the enemy in the room ama the elephant in the room. Anasikia anasema ni kitu inaitwa zoning. Unaona kwamba Raila Odinga na mpande ule mwingine wa Bwana Daktari William Ruto akienda kupiga kampeni, wanapigia vyama kubwa, wanasahau vyama tanzu. Labda ukipata kama ni Ruto anapigia UDA, ukipata ni upande wenye wa Azimio ni ODM. Unapata kwamba labda vyama kama NAK na vyama vingine ambavyo vyama tanzu katika Azimio, unapata kwamba wapati ile nafasi ya kupigiwa kura. Kama wewe ni mbunge unasaulika, watakuja kupigia mtu ambaye labda ni wa Jubilee ama chama cha ODM. Unafikiri hii swala linafaa kuangaliwa na njia ipi? Kwanza kabisa nataka kukueleza kitu moja. Kwa survival for the fittest kuna kuanga na species. Then hizo species wakati zina evolve ndio unapata zile zimeadapt zaidi kuliko zingine ndizo zinaendelea kuishi. Zile ambazo hazijaadapt vizuri zinafariki. Sasa mimi nikiangalia what is happening right now, our party na Kenya has survived a lot. Don't forget it's a party yenye iliform government. Kwa hivyo ni party ambayo inajua mambo mengi. Wanajua how to form government and how to run government as a party. And then nikiangalia tena naona when you put species together and then which have survived evolution, there are some species which want to be invasive species. Like when you go to the coast for example, you will find the majority of birds there ni crows, kunguru ndo wengi kuliko wanyama wengine. Kwa nini? Walizaana wakawa yani wengi, wakakuwa wanakula vyakula vile vinakuliwa mpaka na ndege wengine wakapotea. Sasa ikakuwa ukienda pale ni kunguru tu wako pale. If you go to the forest, there are some plants you find they are invasive. They have taken over the environment and others are not able to survive. For example, you will find some trees have grown tall, they have blocked the sunlight, they have their leaves up there, and then down here we don't have plants surviving. The only plants that can survive down here are the ones that are creeping
on the stems of the tall ones so that they can go and access sunlight. So what am I trying to say here? Najaribu kusema hivi vyama vikubwa kama ODM na Jubilee, ukikuja kama Nairobi, unapata eti wamejitenga ati area hii ni yetu, area hii nyingine ni yenu because ya vitu ambazo wanataja pale. That is evasive. That is an evasive species. They are trying to suppress an upcoming aspirant like me, like her, in an area whereby I can sell my ideas. They said politics is about selling your ideas. Then why are they not allowing us to sell our ideas? You find even at some point they support a candidate in maybe Jubilee or ODM in the areas they have zoned for themselves, a candidate who is weak, a candidate who has no credentials, a candidate who even in terms of communication, communication is very important, cannot even communicate well, is not able to pass message to a large audience. Maybe you find that person is passing message kwa area ndogo ama kwa language kiasi. So sisi tunataka kwanza kabisa kiongozi akwendi kiongozi ambaye anaongea lugha ambayo inaenda mbali. Unaona? Hiyo ni kitu ya kwanza. Alafu kitu ndio ideas zile akonazo ziweze kuchukuliwa na wengine, because leadership is about also enriching others with your talk and with your language so that you can empower someone there, a young person there. Leader mwenye anaweza enda aongeleshe watoto ambao maybe wanafanya GCE kwa kizungu, wamelelewa kizungu, wanaongea kizungu kwa nyumba yao na wanaongea haya mambo yote wanafanya kwa kizungu. Akienda kuongelesha so ataweza kuongea nao vizuri. Si leader ambaye kizungu ni hawezi kuongea kizungu, akiongea kizungu watoto ambao wamelelewa na kizungu hawajui hata anasema nini. That is not the kind. First of all, language is very important. Then number 2, kujitolea kwako, honesty in leading. Unaona? So when you deny someone who has got these values to go there and seek votes, you suppress that person. What development are you doing? And we want sustainable development for our people. You see? So we want somebody who is informed, somebody who is able to sell ideas, somebody who is able to listen, and somebody who is able to study, so that when you go to parliament you are able to contribute, you are going to research and be able to give informed information, and in the policy making and the law making you are able to be a contributor in it. We don't want somebody who is going there and sleeping and lying there and just voting, you see. So what I'm saying in short, najaribu kusema hayo mambo ya zoning ambayo walifanya chama chetu kilikataa. Last week tulikuwa na press briefing ambayo ilifanywa na the Secretary General, and to correct her, she is Dr. Orwa, not Mr. Orwa. So aliweka mkutano na vyombo vya habari, akaelezea msimamo wa Kenya, na akaelezea kwamba signature yake ndio pale inaweza ku-withdraw candidate. Kwa hivyo watu wenye wanafanya zoning wajue zoning does not apply to Kenya. Tutakutana kwa debe. Yes. Na labda tuambie mheshimiwa JOAN kama umekumbana na mambo kama haya, na labda tuseme kwa sababu tunajua kuna mazungumzo ambayo huwa yanaendelea, na labda hata kunaweza fika mahali labda Daktari Oro aambie kwamba tupatie huyu candidate aweze kustep down. Utaweza kustep down kwa mtu, tuambie kama utajihisi vipi kuweza kuondoka kwa ile hali yako ambayo umekuwa ukisukuma kwa muda, uachie mtu mwingine kwa sababu labda katika chama kuu labda Jubilee ama ODM. What I want to say is democracy is the rule of the people, by the people, for the people. So kwangu kuniambia ni step aside currently, sitaka ku step aside. I would want the people, give me my democratic right. Let the people decide who they want to lead them. Unaona? Kuniondoa kwa kusema maybe, for example, kunajua kuna kwa kitu ya Azimio, since we're in Azimio, maybe this is a weak person, this is a strong person. Tunasema let it be an even playing ground. Unashika? Kwa sababu either way, because unasema kukikua kura zitakatika if we do what's this, tukisema for example na Kenya isimamishe na Jubilee isimamishe, but either way we have so many candidates who are vying. Either way kura zitakatika. So wacha watu kama mimi JOAN Michuki wa Kenya, let me look for my votes in Mweki ward. Ndio nikijua nilipata 5,000 votes, I got them the right way. Huyu wa Jubilee alipata 3,000, yeye alipata kura zake the right way. Si ati unaondoa mtu because you're seeing maybe there's a threat or unaona there's a possibility of maybe losing the seat. Mimi Kenya ninaomba kwa that as he said, tulikuwa na the press meeting with Dr. Orwa. Sisi tunaomba wacha tufike sisi wote kwa debe. Tufike kwa debe, watu waamue mwenye wanataka akue MCA wao, akue MPA wao, because that is democracy, and it's the rule of democracy is the people who decide who they want to rule them.
Yeah. Na labda kabla tuondoke katika hilo swala, kabla labda tuambie, labda unadhani kwamba ukisema huyu afike katika debe na huyu afike katika debe, hamtakuwa mkipoteza viti vingi ambavyo labda ndio mnaweza kutafuta ili ya kwamba muwe na usemi katika serikali ambayo itakuja kama mtachukua uongozi huu? Nakubali kwamba zoning, it's a good idea. It's not a bad idea. It's a good idea. The problem with the zoning that they are doing, especially in Nairobi, is that Nairobi is cosmopolitan. And then you come to my case, you find I'm competing against an incumbent who is seeking that term. And an incumbent who has failed. You see, I'm in so many social media platforms and I can see so many people complaining about lack of services, lack of development, or minimum development. We want optimum development, you see. So what I can say is they can zone. We can sit down and agree, like when they are zoning, we should not find it as news as people in Kenya that this area you are vying for is for Jubilee. No, we should sit down and agree who is best placed to take this seat. Like for example, here we have in Roysambu, we have a guy from Jubilee, the incumbent, seeking that term. We have a guy in UDA. We have another guy who was in UDA who is now gone independent. You see, we have a guy in ANC who was in UDA. You see, and remember, UDA came from Jubilee. That means all these people who are vying with UDA and who have gone independent, they are competing against Jubilee, which means they are dissatisfied with this guy in Jubilee. And that tells you that this guy is a weak guy. That is the first indicator that this guy is a weak guy and people want him out, because when they are seeking votes on their own and they want him out, it means he is weak and they are dissatisfied with him. So where I stand as a Naki Kenya candidate, where I stand, I feel, because in Azimio we are Jubilee and Naki Kenya, then this guy in Jubilee, we should just sit down and agree. To be frank, he has his pension, 10 years. He can sit down and I can continue. Once we are able to agree like that, and he is able to agree, yes, this guy is young, I think he can do it better. I think I can also help him to do. That is what now we want. Like what happens in the America when they have their, like you see, kama vile unaona wakati Obama na Clinton. You see? So what happened is wakati Clinton alishindwa na Obama kwa nomination, alimsupport, and wakati Obama aliform government alimpatia Secretary of State. So you do it together. Hapa niyo vision yenye tulikuwa tunaongea mambo ya suppression of the candidate. So huyu candidate wetu wa Jubilee tunafaa tukae chini, mimi na yeye tukubaliane, hello, hapa kuna competition iko tough, na tukigawa hizi kura, because zitagawanyika, tukigawa hizi kura watu wa UDA wanaweza beba hiki kiti ama ANC, of which bado wako ndani ya Kenya Kwanza, na wakibeba our president Raila Amolo Odinga, president to be, because we already have Uhuru Kenyatta, akiingia haweze kuwa na nguvu katika parliament, unaona. So tunafaa kukaa chini tukubaliane, si wakuje watuambie zikiwa news. So nikiangalia yeye mwenyewe kazi yenye amefanya, na kwa sababu kuna ishara kubwa hawamtaki, ani support tu nifanye kazi, na he will be my elder and I will be seeking advice from him, na tutafanya kazi vizuri na tutakuza jamii zetu ambazo ziko ndani ya Roysambu. Lakini akitaka kuona kujifanya, sasa nitumie hilo jina, kujifanya ati yeye amefanya kazi mingi, of which kazi inaweza fanyika wakati wa miaka 10 ni kazi mingi sana, hawezi kuendelea. For example, compare Kasarani na Roysambu. Upande huu unapata ni lami zimewekwa haraka na hii area iko na watu wengi sana. Then upande mwingine KABURU anaweka kutoka hapa mpaka pale. That is just one of them. Ukienda shule ambazo ziko Kahawa West zingine nimetembelea, unapata floor tu ni mashimo. Choo, juzi kumekuwa na issues hapo za choo zimerundika, zimejazana. Wasichana wale wa zile shule wanaenda wanatupa zile sanitary towels pale. Hiyo takataka haijakujiwa, and we have an MP. An MP is supposed to know how the education infrastructure is supposed to be developed, because anapatiwa 70 million every year for education na 70 million every year for security. Basi haya mambo ni aje amemshinda. Wakati wa mwisho ndiye anakuja kama juzi amekuwa na 48 million akisema amefanya. Miaka hiyo yote 4 na nusu imeisha. In fact ni karibu miaka 5. Alikuwa wapi? So anafaa mwenyewe ajiuzulu. Ukijiuzulu unapata heshima, sababu pension atapata, na utaonekana kwamba kweli wewe ni mzee umekomaa, that unaweza waachilia mtu mwingine aendelee na umguide kwa mambo ambayo alikuwa na kushinda. Lakini akikataa hivyo, tutaenda tu wagawane hizo kura, kwa sababu nimewapigia hesabu, wagawane na nishinde. Yes. Yes. Lakini kabla tukija hapa tuangalie youth and politics.
utuambie kwanza Mheshimiwa Joan, kuna changamoto nyingi ambazo mayouth wanapitia katika kuingia katika siasa, na hasa kama labda ni mwanadada unapata kwamba labda kuna zile harassment, ambie kama unapata nazo, na kama unapata nazo ni jinsi gani nafaa kwamba zikuwe protected, kwamba kijana anaweza kusimama katika uongozi, na labda akiingia katika uongozi ajue kazi yake ni ipi. Kwanza venye umesema in terms of challenges, for example in politics, kuna threats and intimidations, but hiyo haikuwa obstacle kwa mtu kufanya mtu asifanye chochote, because you know we have systems. Kuna police unaweza kuchukua OB if someone threatens you. Hiyo haiwezi kuwa challenge, haiwezi kuwa changamoto kubwa sana kwa mtu kufanya nini, kutaka kusimama kiti. Mimi kama as a youth and a woman, ndio tumepitia, as I've said, tumepitia hizo zote, but sasa tunaangalia development. Tunataka sasa mambo ya maendeleo, tusonge mbele. Mambo ya, we want, what's this called, an even playing ground. As women, we are not invalid. Tunataka ikuwe even playing ground. We don't want to go into the mud with the men, our fellow competitors, because tunajua they know how to play dirty. We don't want to go to the mud, tutatoka na ndora dump site, tuko kwa dump site. We just want it to be even. Let it be fair. Let us fight for our votes, let us fight for our democratic right, and let the people decide who they want their leader to be. Yeah, simple and clear. Na umetaja kitu kizuri sana, labda utaweza kupeana reaction yako kuhusu unapata kwamba vijana haswa wa kiume wanatumika kupiga ule upande mwingine na maneno na vitu vingine na vurugu na mambo kama hayo, labda usemi wako ni kuhusiana na hilo. Mimi naweza kusema this kind of hooliganism na lawlessness ambayo iliingia katika vijana wetu haikuingia yenyewe, ni viongozi waliwaonyesha kufanya haya mambo. Ukiona vijana wa mlengo fulani wakiwa wanakuja kuattack ama kuleta hooliganism kwa mlengo mwingine, ujue kiongozi huo upande ni kiongozi ovyo, sababu kiongozi ndiye anafaa kuambia watu wake twendeni hivi, tufanyeni hivi. Lakini ukipata vijana wamekuja na ujasiri, labda wamekuja wakarusha mawe, ama wamekuja wakatusi, ama wamekuja wakafanya mambo maovu, unaona? Ni kiongozi ambaye ako upande wao ndio mbaya, si wao, sababu ameenda akapatia peni mbili, akawanunulia pombe na mihadarati, ndio sasa wakuje wakiwa si wao kuja sasa kuharibu mkutano ama kuongea vibaya kuhusu mtu fulani. Lakini acha nikwambie, Mwenyezi Mungu ambaye sisi huwa tunaamini, huyo Mwenyezi Mungu ndio huwa anaongoza nchi, na ndio huwa anaongoza watu wake. Hao watu wote unaona hapa wamekutana kama hapa Nairobi, Mungu aliwaleta hapa ndio waweze kutafutia familia zao. Wewe ukiwa unafikiria fikira ambazo ni ovyo, ni mbovu, na kumbe kuna kijana ama mvulana ama msichana, mwanamke, mtu yote mwenye amejitolea, ako na sera nzuri, ako na uaminifu wa Mungu, amejitolea akue contribution. Hatujajitolea kusimama kwa sababu eti we feel we are the best. No. That is not in my heart. Nimejitolea because I feel I have a contribution to make. And I feel that once given that opportunity by these people, I'm going to serve them to the best of my ability. You see? Because service to them is I want also to serve God. You see? So if there is someone out there who is planning evil against, say, me or any aspirant, who mwenye amejitolea na mwenye ameongozwa na Mungu, I can assure you that person is going to fail. Yes. Na kuna kitu ambacho umetaja labda kuhusiana na gaps ambazo zimeona katika kiti cha ubunge. Nataka tumpe Joan atuambie ni mambo gani labda uliona gaps, ndio maana ukasema acha nisimame katika ile wadi ya Mwiki kama MC ile kwamba niweze kuziba mianya hii na kutengeneza mambo. Ni mambo gani labda uliona yaende vizuri? Kwa sababu sasa hivi tunajua kwamba kuna kiongozi ambaye anafanya kile kitu. Yes. Kwanza kwenye nilifanya niende nikawanie kiti ya MC hapo Mwiki. Kwanza nimeona education system in terms of tunaona watoto wengi huko Mwiki, they're not being admitted to national schools, Lenana schools, county schools, kama extra county schools, ndi kama Upper Hill, all those schools, and even county schools. Tunaona watoto wetu hawaendi huko shule. What's the problem? So nikaona even that's what I'm currently doing. We need to embrace and start a reading culture in the community. Ile tunasema, and that's what I'm really advocating for.
kila mtoto akuwe na kitabu kwa mkono yake. You know, I'm giving books to schools and churches. Tukuwe na library yetu, our own reading hub in Mwiki. Kwenye unajua mtoto anaanzanga kuform from the ages of 1 to 5 years. Kwa hivyo from that age mtoto akiwa na kitabu akiambiwa na mama yake, unajua lazima soma storybook, it improves your grammar. Unaona, itakuonyesha kuandika. Na kenye mimi najua, you might, for example, mtu anaweza kosa kazi 10-15 years, but masomo yenye uko nayo kwa kichwa hakuna mtu atakayekuja kukutoa. Masomo yenye uko nayo kwa kichwa inaweza kuwa unafanya kazi ya mkono. Kuna mahali Mungu itafika, mlango wako Mungu atakufungulia. Kwa hivyo mimi I'm really advocating on education. Nataka watoto wetu wasome. Ndio kwa maana na distribute the books. I want kids tusome sana. Tusome, tukue watu wakubwa kama Honorable Martha Wangari Karua. She's a, you know, she's a woman she's a what's this? She's a credible woman, and she's a role model to young girls and also to me as a young woman in politics. Kwa hivyo that's the key thing first I want to do. Na tena hiyo mambo ya, for example, recreation. Unajua recreation in terms of, tunakuanga na watu kama mtu anaitwa John Mu. He is a midfielder. I'm not very good in football, but I think he's a midfielder in a football team called Moss FK iko Norway. So unajua mtu kama yeye alipata opportunities because of partnership. Unashika, you look for partnerships, how to bridge the gap. Unaona, for example, ukutane, you know, right now, yes, I can try by guiding and nurturing, but sasa unajua ukiwa in a position where you're a leader, you can be able to advocate for certain things. Na vitu zinaweza systems which are there, you can be able to bring things and opportunities to your people on the ground. So that's what really I'm advocating for, education and recreation for people. Ndio tuweze kukuza community yetu na pia wanawake wetu wakuwe guided, because we have so many things like Women Enterprise Fund. I did my research in Mwiki. I asked women in Mwiki, do you know about Women Enterprise Fund? It's a fund which is usually there, ni ya serikali. Imewekwa wanawake wachukue pesa. You know, you take money, 10 women, and they usually say they want 70% to be women, 30% to be men. Kwa hivyo hiyo ni wanawake 7, wanaume 3. When you get such a fund, you will be able kukuza biashara yako. Huyu anauza viatu, huyu anauza viazi, huyu anauza, tuseme, huyu mwingine ako na hoteli. You know, when ukifanya watu wa mama kama hao to take such money, inawasaidia pia kukuza kifamilia. Unaona? And the community grows in general. Na hizo pesa za Women Enterprise Fund and Youth Fund, if we don't take advantage of them, hizi pesa zinarudi kwa treasury. Why let the money go to treasury when we have people who can actually take advantage of such funds? Kwa hivyo that's what I'm really advocating and fighting for. Tunataka maendeleo na tunajua wamama ndio who are in the best placed position to actually bring development in the community, because we know the problems that affect our families, the problems that affect our children. Kwa hivyo uongozi sasa tunasema ikuwe ni ya wamama, give women leadership and let us lead the right way, tukiongozwa na wanaume, cause tunaona nyumba lazima ikuwe na baba na mama. Kuna Raila Amolo Odinga, the next president of the Republic of Kenya, and we have Honorable Martha Wangari Karua, Madam Deputy President. Kwa hivyo tunaona hiyo ni familia already, so that's what we are also asking for. Yes. Ni shwari sana. Labda Bwana Kaburu, kuna mambo ambayo nimesikia ukitaja na ukataja na labda na uchungu wa moyo. Na hasa utaanza na ya masomo, kwa sababu katika masomo ukweli ni kwamba hiyo umetaja kuhusiana na 48 million. Ni kweli niliona na ukapata kwamba hata watoto wanapewa basi usiku. Unashangaa nini kinaendelea? Walikuwa wapi wakati wote? Tuambie hizi gaps. Kama wewe ukiingia katika kiti cha Roysambu kama mbunge, utaweza kuziba hizi gaps namna gani? Mimi kwanza, kama vile nimesema, nimejitolea, nikajitokeza, watu waniangalie na wanisikize, wasikie kama matamshi yangu yanaambatana na sera za utu wema. Na nimejitolea kama Mkristu na kama mcha Mungu kufanya kazi ya uhakika. Na mambo ambayo mimi nimejitolea kuwa kiongozi ambaye ataleta haki kwa jamii. Unaona? Kwa hivyo, there is something I call good governance, justice, peace and happiness. You see, when you have good governance, you bring justice to the people. And when you have justice, you bring peace. And when you have peace, you bring happiness. Everybody is happy because of that. So, vile mimi nitafanya. Kuna 11 public schools, primary schools in Roysambu constituency. Kitu ya kwanza, nitatembelea hizo shule zote, nijue matakwa yao. I have to know their needs. Kuna shule ambayo labda inataka floor, ingine inataka paint, ingine inataka roofing, ingine inataka some things here and there. Nijue kwanza what exactly is needed there. We have to collect data. You cannot
give a solution without first understanding the problem. So kwanza ni kutembea hapo na watu wangu, to collect data, tujue ni nini inahitajika. Then tukishajua nini inahitajika, tukae chini, tuweke plan ya budget yenye inahitajika kufanya haya mambo. Budget ambayo ni optimized. Optimized means done to standard at the minimum cost. That is optimum. You see? So that is what I'm talking about. So then kutoka hapo pia nita make sure, in fact hizi shule ni kidogo sana, 11 schools. Na ukiangalia within 1 year unapatiwa 70 million ya education. Hiyo mwaka ya kwanza nimemalizana nayo maneno, because the first 3 months nimetembea nika collect data. In fact those 3 months nikiwa nimejitolea bado I can collect data concerning even the students who are there. We can create a database. We just need a computer and then Excel sheet, and then we have a database of these students. What are the needs of these students? Books, are they able to be given books? You see, because I believe wakinipea hizi kura nitakuwa pia nikipeana vitabu. Mzazi afai kuwa akinunua exercise books to start with, unajua, because I don't want to give so much hope when I've not already been there, but I believe at least exercise books I can buy them with this money. Exercise books ni kwanza wapewe. When I was in primary school we used to be given even textbooks ambazo ulikuwa ukitoka, because I was in a boarding primary school, ukitoka unawacha shule inaendelea kutumiwa na watu wengine. So we can also have textbooks in the schools which are shared by these students hapo, then wakati wanaenda ama wanamaliza class 8 ama class 7 watoto wengine wanabaki wakipewa. That's why I want to see infrastructure being developed in schools. We need to have safe drinking water in every school. We need to have a water tank in every school, and with clean drinking water. That is number 1. Then number 2, we want to have good hygiene. Wanafunzi wakienda msalani wakirudi hawajabeba germs. Unaona, good hygiene. We also want to have detergents in school so that we are able to clean our environment. You see, that is another thing that we need to have. We also need to have an empowerment program for our teachers so that they are able to empower students. Myself pia nitakuwa nikitembea kwa hizi shule kuenda kuongelesha watoto wa primary school, kuwapea hope about their future. Sitaki kuongea sana kwa sababu naona muda umeenda sana, but nimejitolea kwa uhakika kwamba vile nimejitolea nitafanya hii kazi wakinipea, nitafanya hii kazi kwa ukweli. It's just the will that I have to serve them to the best of my ability. That is what I want to give them, because what they are lacking is honest leadership, and I am giving myself to them so that I can offer them that. Yes. Labda nipatie kila mtu sekunde 30 naweza kupiga parting shot na aombe kura kwa labda kama wewe Mwiki katika Roysambu labda. Mimi kama JOAN Michuki naomba watu wa Mwiki this time around try a different type of leadership. Na mimi Kenya nasema ni hivi. Nisikuje mimi sitaambia watu nitawapatia unga ama nini, mimi sitaweza. Mimi ndaleta maendeleo kwa community, because that's what my agenda is and that's what I want to do. I've managed to create employment to close to 50 people in Mwiki through security jobs, and I'm still recruiting more through my JOAN Michuki empowerment program ya kuempower watu na kuchukua watu kazi. Kwa hivyo na kuendelea na as I really said, kuna hiyo mambo ya education. I really need to emphasize on education, because education is the key and education is everything, because knowledge is wisdom. As you say, knowledge is wisdom or wisdom is knowledge. So either way. Kwa hivyo mimi ningeomba watu wa Mwiki, it is your time. Angalieni, tuweke sisi wote kwa ratili. Tuangalie, look at our manifestos. What are we offering you people? What are we going to do for you people once we are elected? Kwa hivyo mimi ningeomba watu, mimi nimesema I'll deal with education, tutakuwa na hiyo mambo ya women empowerment, youth empowerment, na kukuwa na zero kiti whereby women can be taking funds and returning money at zero kiti, ndio watu waweze kujigrow, because unajua hiyo ndio maendeleo. Na pia tukuwe na mambo ya sports recreation, na pia kuangalia in terms of we have working healthcare facilities, ziko working and they are well equipped na ziko na staff. That's very important. Shukran. Mimi kwanza nataka kuambia watu wa Roysambu constituency na wapenda sana, kwa sababu ile miaka nimekaa hapo nimeona ni watu wazuri. La pili, nataka kuhakikishia mkinipea kura tarehe 9 mwezi wa 8, nitajitolea kuwafanyia kazi, na ninajua changamoto zile zimejaa pale ni changamoto za ajira kwa vijana na kwa wamama. Vijana niko na mpango wa vile tutapata ajira pale.
Mambo kama kutengeneza infrastructure development zetu zile zinahitaji molding kama hizi kabro, cavets, hizi slabs. Tutakuwa na molding site yetu na si moja, labda hata 2, ndio tuweze kuwa tunatengeneza kabro zetu, cavets zetu, vijana wetu waajiriwe pale na vijana wetu wakuwa napewa hiyo kazi ya kwenda kuzipeleka. Contractor kwa tu anakuja kuleta hiyo skill yake ya kuweka hiyo kabro hapo kama ni kabro tunataka kuweka. Wamama, ninataka tulete pia manufacturing ya briquettes. Ndio tuweze kuparticipate ku reduce global warming. Tutengeneze briquettes, it's just also molding. Tutengeneze briquettes zetu Roysambu. Ndio tuweze pia kukua tunaweza kudistribute these briquettes. There is a way we can do briquettes which are very sustainable. Niko na formula na hizi briquettes tutatengeneza na wamama na vijana wa Roysambu wapate pesa na wachangie kupunguza carbon print ya kila mtu wa Roysambu. La 3, ningetaka kuwaomba na kuwaelezea kwamba pia nitaleta kazi kwa vijana wa bodaboda wakuwe wamekuwa protected their health. Tuna make sure kila mtu ambaye akona bodaboda akona health cover kama vile Raila Odinga amesema kwa point plan yake baba care. I will make sure those people are covered because wako na high risk ya hiyo maneno, unaona. Kwa hivyo mimi ningeomba tu watu wa Roysambu tafadhalini, angalieni wale tunashindana nao, muangalie muone yule yako kazi imemshinda anataka asaidiwe. Wale wengine tunashindana nao past yao iko na dots, iko na question marks na wamevai before wakianguka, msiwape wakati huu sababu watakuja kuleta hasara ya kutaka kurecover debts zenye wameinka during the past. Kwa hivyo mimi nipigieni kura, mimi ni mchanga, nitarepresent the youth na make sure nimeempower the youth through sports. Na mambo mengine tu nitafanya, na mkinipea huo muda nitaweza kuwafanyia hii kazi na nitakuwa nikiwafanyia kazi na nikifanyia pia Mwenyezi Mungu kazi. Shukrani. Asanteni sana. Muda kweli hujatosha. Tutatafuta wakati mwingine tuzidi kuzungumza. Nigathocia muno makiria we mwerori wa Wega TV tukima na JOAN MICHUKI ura kinyotera gituro KMC kuria mwiki ward ndumu na engineer Lawrence Kafuru ura kinyotera gituro kia MP goko mwana Roysambu na no tukugo tukimeta rigi moke tuyiko tukiaraniria nao tukimene matanya mariku na matura maria maraiko makimatha ukoro mwitoguri ni jitoka mwagithiji mutafanire tugutirithanagia nake tawabu wa Gicuki muri twabishita wa Joseph Valencia ke mwerekeri ni njamba kure kuma the county ya Murang'a mundu witwa Ibrahim Mushiri na thondeka graphics ya show citu tugacemania muthenya wa rucio thiini wa tabarira ya Rikiuma Ngoini Tidia Mwako.